to the call. You hear people yelling. You hear people telling you they need help. So by getting your heart rate up there, that's what happens when we're going red lights and siren. Yeah. Heart rate. Nice. Show my friend, he went that way. But I appreciate it a lot, and I think I learned a lot, and I got to experience what you guys experience in a not as intense way as it could be like if it was a real life situation, but it's still very real. Now let me ask you this, as the audience, what you just heard from our Telemundo friend, do you see a benefit for other reporters to take this class? Because that way they can have better knowledge to, if they ever have to run through something, they have to actually go through the real field, what is up there for anything and every day in life. La experiencia me pareció excelente, me parece que es una muy buena idea que estén teniendo una clase como esta para la comunidad, no solo para los oficiales, porque así la gente va a entender qué es lo que los oficiales tienen que pasar en el día a día en situaciones tan extremas como esta, y aún así, en cuando esto fue un simulacro, se siente también tan intenso como me imagino que debe de ser en una situación real. Do you see this as a need for other community groups and other leaders outside of Reading in the Hispanic community, your audience and Telemundo audience? Well, I do, because I feel like I think that you're coming from a place where you feel a lot of hostility towards the police department a lot of times, and it could be unfounded hostility. So this would allow people to know what the officer has to go through in his mind when he makes maybe a quick decision that maybe a lot of people would not be would not agree to or would agree to. So I feel like I understand where you're coming from. Ya les tienen que pasar porque así podemos entender un poco cómo ustedes a lo mejor sienten hostilidad contra ustedes en situaciones en las que a lo mejor tuvieron que tomar una decisión rápida y no saben si la gente va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo con su decisión. Entonces yo creo que esta es una buena forma de hacer que la gente entienda que el oficial también es una persona y que también puede tener errores o tener buenas decisiones, y que todo va a ser en base a su entrenamiento y que va a ser una decisión que va a ser en menos de una milésima de segundo. Entonces es importante, yo creo que sí es importante.